السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي الأعزاء في الصف الخامس الإعدادي، معكم الست نوال عبد الرزاق من مدارس الشروق الثانوية الأهلية. ودرسنا لهذا اليوم هو اليونت الخامس، الوحدة الخامسة، الدرس الأول، Unit 5 Lesson 1 My kind of food. Look at the pictures. How many items of food and drink you can name? انظر إلى الصور وحدد أسماء الأطعمة والأشربة التي تراها أمامك. الصورة الأولى Picture 1 we have fruit and vegetables. For example, apples, bananas, we have grapes, onion, and many kinds of fruit and vegetables. الصورة الثانية Picture 2 you can see eggs, cheese, fish, and many other things. الصورة الثالثة we have cola, we have chips, we have burger, and this is what we call fast food. الصورة الرابعة Picture 4 you can see rice, bread, and many other things. What do these people think of fast food? Listen and write the correct letter next to each person's name. هنا عندنا أشخاص يتحدثون عن الطعام السريع. الفاست فود هو الطعام اللي نشتريه من المطاعم، وأسمائهم هم لطيفة، آدم، هنا، نسيم، راس. الآن طلابي الأعزاء أطلب من عندكم أنه تروحون على صفحة 148 page 148 the listening in your student's book section 65 page 148. Section 65. Listen to some young people talking to Rob Marsden from local radio. What do they think of fast food? Hello and welcome to Speak Out. I'm Rob Marsden, and our subject this week is fast food. We all know teenagers eat a lot of fast food. Sometimes it's burgers, sometimes it's pizzas, and sometimes it's fish and chips. Other favorites are kebabs, Mexican tacos, and fried chicken. But do all teenagers like fast food? Let's find out what 5 teenagers, Latifa, Adam, Hannah, Nasim, and Ross, think. Latifa, what do you think of fast food? You don't have to pay very much for it. That's the best thing about it. Adam? It's always the same. You never get anything different. For example, if you get a burger in one town, it tastes exactly the same as a burger in another town. Hannah? It's great if you're in a hurry because you never have to wait very long for it. You go in, order it, and 5 minutes later you're eating it. Nasim? I love it. I eat it 2 or 3 times a week. My favourites are fish and chips and kebabs. My mother says I should eat lunch at home, but I prefer to go to a fast food restaurant. Ross? I think fast food is very bad for you. Doctors say most fast food contains too much oil and fat. If you only eat fast food, you aren't eating enough vegetables. أحبائي طلبة الصف الخامس، الآن بعد الاستماع إلى المحاورة يجب أن نلاحظ كل شخص من هؤلاء ال5، كل شخص منهم شنو رأيه بالطعام السريع. What do these people think of fast food? Listen and write the correct letter next to each person's name. Now we have Latifa. Latifa is letter B, cheap. She thinks fast food is cheap. Number 2, Adam. Adam is
Letter A. Boring. He think it's boring. Number 3. Hannah. Hannah is letter G. Hannah is letter G. Quick. Number 4. Nasim. Nasim is letter C. He think it's delicious. And finally, Rose. Rose is letter F. He think fast food is unhealthy, and that's absolutely right. Now listen to this conversation. Listen and repeat these actions. Section 66. Listen and repeat. I really like chicken, especially stewed chicken with lemon and carrots. That sounds delicious. Do you like fish? I love it when it's really fresh. I don't like fish because of all the little bones. I prefer meat to fish. Have you ever tried Indian food? It's really hot and spicy. والآن أعزائي الطلبة في الصف الخامس الإعدادي نحاول سويا إنه نحل كتاب النشاط Activity Book Lesson 1 Unit 5. We have letter A. How many food groups you can add? كم نوع من أنواع الطعام يمكنك أن تضيف إلى القائمة؟ Meat اللحوم. We have chicken دجاج beef لحم البقر lamb لحم الخروف and so on. Fruits الفواكه orange البرتقال apples تفاح bananas الموز وكذلك يمكنك إضافة أنواع عديدة. vegetables الخضروات carrots كما تعرفون الجزر onions tomatoes and so on. Drinks المشروبات we have tea water cola juice and so on. Others أشياء أخرى we have salt fish pizza salad and so on. والآن أعزائي الطلبة مع حل التمرين B في الدرس الأول lesson 1. مثل ما تشوفون قدامكم في كتابكم عندنا مجموعة من الكلمات في البوكس نحاول انه نضيفها الى الجمل وبعدها نسوي ماتش على الصورة الموجودة امامنا. Number 1 a bar of chocolate. A bar of chocolate. قالب من الشوكولاتة. Number 2 a bottle of lemonade. قنينة من عصير الليمون. 3 a bowl of soup. صحن من السوب. Number 4 a slice of bread. شريحة من الخبز. 5 a tin of tomato paste. علبة من معجون الطماطم. 6 a cup of coffee. A cup of coffee. كوب من القهوة. 7 a bucket of sweets. علبة أو باكيت من الحلويات. 8 a spoonful of sugar. ملعقة مليئة من السكر. أعزائي الطلبة هذه الحلول للتمرين A and B في الدرس الأول الوحدة الخامسة من كتاب الخامس الإعدادي. شكرا لكم والتقيكم في درس جديد.